ngoku le nto ndizayithetha apha yonke le nto ndenza ixhala ndizayithetha apha andiyazi nam ndizayiqala ngondithetha I don't know, I didn't prepare any verse andinanto andinathing nje undibona nje sizawufathula sonke eholweni siyongena sonke emadini sawubona uba loo madi usisaphi but makhe sibe sincokolelana ngala mavesi. You shall know the truth and the truth shall set you free. You'll be free the moment usazana nale nyaniso. Now iBhayibhile ke iveza into yokuba xa uYesu ebehamba emhlabeni uthi ke ndicela bawondeze le favor uNoncoko uthi benze babe ngabakho ubenze ngenyaniso. Okay. La nyaniso izawunenza nibe ngabakaThixo. All right. La nyaniso. La nyaniso bekuthiwe ukuba niyazile yiyo le izawunenza nibe ngabakaThixo. Kwayona izawuniselifaya nizawuphinda ni-adoptwe ngakwala nyaniso. Nifumane i-adoption lenziwe oonyana bakaThixo. Now iBhayibhile ke iyasichazela kwalapha kuJohn into yokuba uYesu ke wathi xa ethetha I am the way, the truth and the life. Ento uYesu veke zalandelelana saqala ngoway so that bayifune indlela yenyaniso. Then kube khona truth ndim. Then after truth you have life. The moment you discover this thing, you will have life. You will have life. Lenyaniso is the only thing bonakala kutwamento ba izawusenza sibe nobomi. We have life. Uthi ke uYesu I am the truth. Now, the moment sihlangana noYesu, you know, uYesu apha kuye iBhayibhile xa mayibhera ithi our God is a consuming fire. Ne? uThixo ngoYesu kumele basisindise ngoYesu ukuze ngomoya oyingcwele sazane noYesu. uThixo ngoYesu udibene nawe ungasindiswanga. uYesu wakufela hayi ngomoya oyingcwele wakufela ngoYesu. Kwirekhodi lomhlaba kuthiwa akakho uThixo wakhe wayinyama emhlabeni wafela abantu. So uYesu kula case wayengena competition yakhe. Wayengokuqala uThixo owehlayo from heaven wazonyathela emhlabeni. And apha emhlabeni akavuma kodwa ukuthatha istyle nobomi bomhlaba. That is why engavumanga into yoba ukuze uYesu abe khona alale noYosefu. Because kwakufuneka uYesu ayigcine nature yobuThixo kuyiphelele. But azalwe enyameni yomntu ukuze abe ngumntu 100%. So uSathana wayengayazi uYesu uthi qiphi because babeyimemeza into abaprofeti ba Jesus is coming. Isaya babeyimemeza ba intombi iyawuthabatha esizalweni sayo izalo inyama imthiye igama. But uSathana yamtshekisha ba wayengayazi ba uThixo angazalwa njani. Then lento apilahleke khona the time uYesu esiza wavele wenza into ayazi uSathana ba ayinoba nguThixo lo unokwenza sosinto. Wenza uYesu uThixo wenza into yokuba kwenze lihlazo nje fika wavele kwamitha i-teenager. Warelaxa uSathana wathi not uThixo akanawuthi qhi nge-teenager of all people, not of all things, not of all people. Sife kuthiwa uThixo uza nge-teenager engatshatanga. Usiyawazi umthetho akamelanga bazale umntwana engatshatanga. Ngoku uYesu wavele waphula irekhodi uThixo ongcwele wavele wathi qhi ngehlazo. Wafikela ehlazweni apho uYesu. Lihlazo lokucacisela uYesu ufike njani na. Inoba nehlazo laxakana nento ba
la ndisithi ndikha ngokuhlaza abantu nje zayithini into uThixo oyohlaza wena kodwa ndikha ngokuhlaza abantu wathi no ndiyayixhamathaza nje into bathandekayo ingathi ndabona xa esithi jo okwangoku khawubuntu ombathisa wena ulihlazo ya ikhonto endilungisayo. So uYesu wazalwa wafikela ehlazweni apha at the same time uYesu wamka ngehlazo. Ya kuthiwa nokufa kwakhe yaba ukufa kwehlazo. Yonke into yakhe yavele ihamba nehlazo nje zisuka from the beginning. That is why abaFarisi babengakwazi ukumamkela because kwakuthiwa unyana wentombi. KwaJuda kuthiwa kumele ngabe kuthethwe inyani ngubani utata kaYesu ngoba uYesu naye xa ethetha uthi ndithunyiwe ngubawo. Kuthiwa no, awusuka ubawo usuka kulo Yosefu umama wakho Maria. No, uYesu the time ezalwa kukhona ichaos apha. Xa uYesu wayezalwa uzalwa ngexesha likaHerode. Uzalwa endaweni babheke esibhedlele uYesu ngizayithina le nto manje. Endaweni babheke esibhedlele uYesu nanko esibhedlele kuthiwa kugcwele kondawo makayozalelwa esitandeni samahashi because uMaria babengayifumani indawo yokubelekisela uYesu. Babengenawukwazi uya kwi-private hospital because kulo Maria yayifemele yayiphuwa kakhulu. Babengenawukwazi ukumanage ukubhatala oogqirha belo xesha. So yacaca nje ngoba uMaria kuzafuneka ayozalela emgqubeni eyozala uThixo ephakathi kwamahashi. Wayeyazi nje uSathane uba I don't think uYesu angazalelwa ebuhlanti. Yaba uSathane naye uba ukuba kunothiwa uYesu uzayo I doubt noba angazalelwa emgqubeni. So wabe uSathane worry not. And then zakula kuyizazi uHerode zathi kukhona ukumkani ozelweyo apha. And lo kumkani uzelelwe apha kule ngingqi yakho. Ngenxa yoba ke ungowalapha wena sicela i-direction eyakhona. Wathi no, I don't think ukhona ukumkani ozelelwe apha. Abanombona lo kumkani lowo kuba mna ndikayifumana iripoti ethi kukho ukumkani ozelweyo apha. Mna naselwandle nasemkhathini nasehlathini asikayifumani ikingi ezelweyo apha. Uma ndijonga kumnombo wezindlu noko eziphakamileyo ezaziwayo asikayifumani ikingi ekuthiwa pha isandurekhodwa nasesibhedlele besiyile. Kasilale the whole night siyogada umntana uzawuzalwa. Irekhodi lasesibhedlele lithi akakho ikingi ezelweyo pha. Abantwana bakhoyo ngabalapha elalini abazalweyo. So ke hambani ke yani khona ninibuyele ne-information ethi ikingi izelwe. Ndifuna uqiniseka ngale kingi izelweyo. Esibhedlele kwathiwa xa kuthiwa gqirha iphi izinto ezithi umntana uzelwe wathi ugqirha hayi anakingi ezelweyo apho nabantwana nje basekuhlaleni nabezinye iindawo kuthiwa bazelwe. So isibhedlele sasingamazi uYesu uzelwe. Now ke noogqirha babengamazi uYesu uzelwe. And on top of that nabaprofethi babengamazi uYesu uzelwe. Uyayibona loo nto leyo? Nabefundisi babengamazi uYesu uzelwe. Qha yayizinkomo ezazimazi uYesu uzelwe. First one, ndingatyi ixesha leyo. Nam ndizothetha izinto. Now ke inoba ke kwabhekwa nakwiindawo ezibalulekileyo ezinamagama uyandivamos ekunotshekishwa kuwo umntu onokhwalifaya nokwasebukhosini onozalwa kwafika kusithiwa nil asinayo. So abantu babengamazi uba uYesu useyifike. Kanti uYesu nje befika nje uyofikela emahashini nasezinkomeni nasezibhokhweni nasezigusheni. Nakona ezifikela kwawazo apho kunawuzalelwa umuntu khona. Xa ifika phaya nawufika inkomo zisithi Yesu njengoba usazi ukuthi besiqhubeka basemeeting into kuYesu nenkomo. Basemeeting nenkomo negusha zimamele. Ingathi ndiyabona ndiyayidramatize ingathi ndiyabona ezinye igusha ziwhatsaphelana.
izanu Yesu zayo nebhoko hayibo nyani kodwa ebhoko uyaphoswa thina sihle naye apha kodwa izanu zayo phephanti ngobusuku awukho ni meeting le meeting kwaye kwacaca into yoba mayo i-announcelwe not the pastors makuyo kubantu abahlala noda ezindlini abahlala emathafeni bachazelwe bona abantu bazazi ezibusha bachazelwe into yoba inkosi yozuko izele. In the meantime i-meeting isaqhubeka ebukhandi bachazelwe nakona kwangekho mntu owayenothunyelwa kuba kwangekho mntu owayazi kwafuneka ii-angels ziye kubo ngenyawo because yayisafihliwe into yokuzalwa kwakhe ngelaa xesha. Now xa ethetha kuyesu ndiyayithamathayiza nale nto xa uyesu ethetha unento ethi gusha ithi gusha Yesu afike ebhokweni athi bhokwe ithi bhokwe Yesu nenkomo sabeni inkomo zavula imeeting ndiyacinga uchampesini yayizibhokwe nenkomo kakhulu mhlawumbi usikalo yayibhokwe ngoba ibhokwe yayisithi kaloku mna ndiqhubile ngexesha likaMoses. So njengoba bekusenziwa apha njengoba usikalo uzakwenza hand over sizakwenza hand over ngoba i-Old Testament noko sidiniwe kudala siqhuba yakuva mjini bekade kusenziwa ku-Old Testament amadini but ke sivile into yoba nguwe ufikile asinakwenza amadini yathi inkomo kudala nam ndixhela amadini kwi-book of Leviticus abhaliwe into yokuba eli lelobuhlobo eli lelezono eli yabo leletheko eli lelepasika eli yabo naxa kwakuphunywa iibhokwe zithi the time ibandla lakho ilifa lakho liphume e-Egypt yayiligazi lami laliqetywe emnyango. Ngoba eli gama lithi ipasika lithetha ukuphuma. Igama elithi Exodus alithetha ukuphuma qha lithetha ukuphuma ungaphinde ubuye. That's why ibizwa ngoba incwadi yemfuduko. Ipasika ibithetha ukuphuma ngoba kwakufuneka baphume ezweni e-Egypt, kwakufuneka i-Egypt baphume kuyo, babefuneka baphume bese kuyo baphume kwe-Egypt bese ngaphakathi kwi-premises zayo. U-Exodus akenziwanga ibhokwe, u-Exodus wenziwe ngu-let us go. U-let us go ke kwakufuneka kungekho gazi, kwakufuneka kuqwa impahla emagxeni ngoba we will return no more. Tim. Yabona ke yayisenza hand over ke nebhokwe yathi ndiyayazi into yoba noko siphumile nebandla bethu ubusiyalizile basihambe ngalo ngoku sigqibile. I-Old Testament namhlanje kwasayinwa phantsi kwabekwa istamp kwathiwa namhlanje i-Old Testament ningayithethi emntwini sayingcwabela kobu buhlanti. Siyayingcwaba apha xa ndiphuma apha nikhululekile from today aniphinde nixhele. Now vile report xa sendisemnqamlezweni apho ke uSathana wayiqomba konakele imgqwethile lento. Phuma uYesu wabheka entlanga for 40 days. uSathana wayokhangela le covenant ekwakucaca uba izawuguqisa i-old covenant. Waba ngakhangela wathi zimise phezu kwentaba
wayecinga uba uYesu isecret yakhe phezu kwentaba. Waphinda wathi jika lamakwenzi zonke. Wayefuna umbona ngemiracles uba nguye. Wathi uYesu no. Awukayichana. Umuntu ndize nento angasuphila ngasonga ngayo. Akazudinga isonga. Umuntu uzawuhlangana nam ngoku. Akamchazela uba ithini into kodwa wathi umuntu akaphili ngasonga sodwa kodwa uphila nangamazwi. Akawatsho la mazwi ayishiyapha. Wamthatha wamse eJerusalem. Xa emse eJerusalem ke uyamprovoke ngoba uyayazi uYesu iJerusalem indawo aziqatsela yona. In fact iJerusalem yakhe. Make kubuyele kule ndawo umntaka Fix. Thembu. eBhayibhelini kaloku sinendawo esifundayo nakuncwadi amaHebhere. Uyaqaphela kuncwadi yeGenesis. Kukho umuntu okwakuthiwa nguMelchizedek. uMelchizedek kuthiwa akanasiqalo, akanasiphelo. And kuncwadi amaHebhere kuthiwa akanamnombo wakuzalwa. Right. He was the king of Salem and he was the prince of peace. He's the person owabless uAbraham. Ukuze uAbraham afumane the higher position. Yote abe uthiwa unguyise wamakholwa. Ngoba wadibana nomuntu ongenasiqalo, ongenasiphelo. Kodwa eyiking, kings. That means that person was Jesus. Ngoba still wafike uYesu emhlabeni engazelwa. So yayingekho iJerusalem before Melchizedek. Nguye owayinima yoba is the Salem. And this kind of Jeru means the king, the place of Salem of peace. So that is why we are so concerned kakhulu ngeJerusalem, because Jerusalem it is the city of God. So xa uSathane wamthatha embeka phezu kweJerusalem, umkhumbuza indawo awayithiye ngokwakhe. Indawo awade kuyo wablessa umuntu owamnika iposition oba nguyise wamakhulu. Xa efika phezu kweJerusalem kodwa ziwise izithunywa ziyakuganga. Wathi na kodwa ulibe babe kuthiwe usungamlingi. Ngoba akaziwisi kuba kuthiwa makawe. Ukuba ebenowa ngoba kuthi uSathane, itsho ukuthi noSathane bezambeka excuse yoba ndicela ukuthi yena umdelete ngokuphoxile. So waqonda uYesu uba angekhe ndiziwise ngoba kuthi uSathane ngoba kukho izinto ofuneka ndizenzile abantu ze babone ndi-unfair. Ndisezawuziwisa umoya wami, ndisezawuthula from the throne of glory. Ndisezawuya emntwini ejole efletini. You know, ndisezawungena ndisezawuhlangula abantu abatsha be-addicted kwi-pornography. Ndisezawulanda ibandla libhatyaza. Ndisezawulanda abantu abatsha kwixesha lokulahleka okamoya oyingcwele. Ndisezawuwa ndisayedastini apho ndiyakhona. Ndisoyolanda uMarhoja, ndifuna kube zii-prophets. Ndisayolanda abantu okuthiwa bancanyiwe, ndibathatha amanqila ekuvalwa ngaweshibhini, ndiwenze babe zii-pastors. I'm in a business yokulanda otsotsi ndibenza abavangeli. And ndinegawuni endizawuhlala ngayo ndibheke ezantsi, ndizawuqala eqala ndihambe ndiyothatha amagqwirha abe zii-intercessors. So eJerusalem nawe eJerusalem andikwazi ukuwa in my city ngoba aba bantu ndibabizele iJerusalem entsha. So iJerusalem akumthi nguYesu ayintogana. So uSathane wayikhangela le covenant into yoba ibekwe ndawoni kuYesu. But iproblem uYesu akayiveze kubo, wakhangela aba bantu athetha ngabo kuJohn 17 sebehleli phansi. Wathi jongani ke abantu abayazi yonke lento. You know uYesu wayebandla elilandela more than 6,000 members. UYesu wayebandla fika kwakhe. That is why ingelulanga andithembi yabona ke mna ke andiyazi andake ngicokole nabantu abaqale namabanga. Kodwa uYesu ingathi yamzimela naye into oqala uba uqalela 6,000 umntu esena 11. Le 11 le wayethembe yona. Ile 11 le wayethembe yona. Nakulo 11, in fact naye wayehamba ena 12, nakule 12 wabhitreya ngomnye wele. Kanti nje bembhitreya nje umdudulele eHadesi. Xa ifike eHadesi ngokushiya impahla zakhe engcwabeni uyehla ubheke eHadesi ngenxa yalo we-12.
Xa ehlayo phayana izithixo ngoku asikho sezulwini ziyadesi uyothatha izithixo zelabafileyo. Izithixo zazikuSathane edlala ngabo. Wafika xa ehlayo wathi ndizolanda ibandla eliphakathi eHadesi. Ngoba funeka xa ndinyuka ndibe ndithimba intimbo necurtain uYesu xa wayeleke emnqamlezweni. Zange kubekho isikera kodwa yakrasuka. Wathi the moment ethatha iposition yakhe ngoba ngeli xesha uYesu okhwela emnqamlezweni ekhululwe ambazi. Ilanga linamehlo. Kodwa lathi ilanga noba kuthiwani ndiyamazi namkhulule ngapha. And then inkwekwezi azinamehlo nakhe right? Andiyazi indawo ethi mna inkwekwezi zinamehlo nentontonto nendlebe namafu anapicture yamafu anamehlo mfundisi wami. Kodwa ngala mina amafu athi noba besingachazwanga ezindabeni but we have to do something nakuthixo amazi. Ayekhona amahashe ngela xesha, yayikhona imfuyo yayikhona ngela xesha. Kodwa kwafuneka uYesu into ebekumele uqale ngayo wagqibela ngayo. Ufike uYesu apha engumntana kaYosefu xa yemka wamke nguThixo. Hayi. Indalo yathi noba ibona uba nakho emnqamlezweni laliqala ilanga ucima. Ilanga lawovala amehlo lacima baba. Athi amafu suba sandishiya nam ndiyavala amehlo. Amafu adibanisa khava kwamnyama. Zathi intaba ndixakiwe ke ngokuba ndizawuthini mna ngoba ngoku ume kum lo mntu kodwa mandibe ndisheyika. Tim. Izolo elinye I couldn't sleep. Ukhona imibono endike ndayibona emikhulu izolo elinye. You know, ndicinga beyenzeka okokuqala. I mean, sometimes bendikhe ndifike ngo-12. You know, umoya ongcwele andifundisa ngo-12. Athethe nam into ezinkulu ezifika ke. You know, izolo elinye bendincokola nje noThixo. I was not praying but bendincokola nje noThixo kwaze kobetha u-6 ekuseni. Khange ndiwaqala ukuwavala amehlo. Ngomso ndabenza uvuka ndiphangela. Amehlo awavalwanga ndincokole noThixo ethethe izinto ezinkulu. Ndingakuthi xa ndithetha ndithi thina siyi-generation ezawukwenza izinto ezingazange zenziwa. Enye yazo Peter abangayaziyo eza kwenziwa sithi. Kodwa abafileyo basawuyenza eBhayibhileni. Sizawukwenza i-hand over. uYesu xa ebuya sizawuthi nansi laa nto wawuyinike. We're the only generation yosozawubuya thina ihleli ingafanga. Kubuzwa into yoba nisurvive njani, niphile njani ingcwele phakathi kwemeko ubufunda kuyo esikolweni, phakathi kombulo onje. Ingase ndibona sinegqwetha lethu umoya ongcwele athi make Yesu ndiphendule nalo numileyo ebesisahluleki. But at last he made it. By the time, by the time singena ezulwini, kaloku sabe singena negqwetha liphethe fine. Khona. You see. Sabe singena kaloku ngokwemeko esikuyo, ngokwendlela yethu asifani no-Eliya thina. Asifani namadoda njengoPaul ane-record. Ngexesha loPaul ivangeli yayikwi-standard. Nikhona? Mosika sifunde iBhayibhile sibhaqa nokuthi yayiwesinye standard ivangeli ngexesha loPaul. I mean incwadi ezininzi zibhalwa ngoPaul. You see, eBhayibhileni senze uba asiyo kula generation yaziwa
Hey, Thixo ndibazebe kanjani? Kwabadoda uPeter apha ayihambe kwakusazonda uPeter udlula ngesithunzi nabantu. Neyikhumbula? But thina uThixo wenza ivice versa. Ngexesha lokufika kwethu endlini yakhe sifika umoya ongcwele ephuma ngalamnyango. You know, so besinesizathu sokuthi akho nsindiso ngoba sifika umoya ongcwele engekho mabangeni ku-entertainment. So prophet. No, siyi-generation engayazi uba ukuthini ukubhaptiswa ngamandla kamoya ongcwele ngoba sifike ku-actwa izilwimi. No, akhange siyivela level yokuhikelwa kuThixo uqakwe kukuthetha uthethe into ongayaziyo. Esithethayo sizipracticile, siziqhelile, siprovoke emotions abantu ngazo. Asikafiki kula level yokufa ube sidumbu utyathwe emagxeni imoto uhambe nawe ugoduso uyothuka usebhedi uThixo fake theatre. But though kunjalo, kunjalo singakhange siwefe benzama uveza abathandekayo. OPaul bayayazi le nto yokuthetha ngayo. OPaul bethulwa lihashi lightning phezu kwehashi. Uthi uPaul ndabanekelwa eDamasko ndandimfama ndirhuqwa iincwadi zomthetho ndazilahla phantsi ndaintrodyuswa ebandleni uba usesisitye esihle ke manje. Usengeniwe yinto nathi yasingena sekufanele nimmamele. Thina sithe xa singena sowungqina alakuthemba ibandla ngoba belibona umbulo kulo. Uba singene ebandleni thina sizifunela uThixo besingena abantu sihlambulula kubo. Khange siyive laa nto okuncediswa kuthiwe mawufastwe nawe ukuze wehlukane nento ethile. Simkhonza uThixo sihluka nazo. Simkhonza uThixo siwiki sinje. Hayi Mthembu. Kodwa Hayi. Yini Mthembu? kodwa kuyo yonke loo nto iziprofethi wazimanga zokuba uYesu uyabuya. And nje bebuye nje kuthiwa before abuye itimu yokugqibela ezawusebenza for the last time emhlabeni zezahluleki zihleli kwezi zitulo. Hayi. We don't know how, because lobheka emabandleni abanye bethu iministry zabo zicinezela. You see? Yabona? Uyabona xa unojonga nje. I mean ujonge abanye nje bancame bayiquit insindiso. Andazi noba niyadiva. Bayiquithile insindiso ngesizathu sokuba bayifumana isupport. Kaloku abanye bethu basindiswa bebenabantu abebebathengela impahla. Nazi ukundivela. Abanye bebeflya phezulu behamba Cape Town behamba Dubai. Bebeflya bethengelwa bafika bamkela uYesu ngoba uYesu ufike singaxabenanga nabantu. Besabathanda kodwa sangenwa. Ungena kwethu sadecide ukuba somlandela lapha yakho. Abanye nje bekuba kumoto egethini kuthiwa izothatha imali yakho.